Hi everyone, welcome back to my channel Handy Hook. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ரொம்ப சிம்பிள் அண்ட் ஈஸியான ஒரு ஃபிஷ் ஷேப் மினி பர்ஸ் தான். என்னோட வீடியோ இப்போ தான் நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க, கூட பெல் ஐக்கானும் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹூக் 2.5 mm எடுத்திருக்கேன். நெக்ஸ்ட் யான் மேஜிக் ரிங்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Next chain 1 6 single crochet magic ring la 6 single crochet போட்டுக்கோங்க. 6 போட்டு முடிச்சிட்டோம். இப்போ க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க magic ring. இப்போ இங்க வந்து slip stitch. Next chain 1 next line. இப்போ நம்ம போட்டோம்ல இந்த chain இல்லாம next chainல 2 single crochet. Two single crochet and next chainல 1 single crochet. And next layer 2 single crochet. Next chain la 1 single crochet. Next 2. Next 1. Next la 2. So next la ஒரு single. So இப்போ நமக்கு 12 இருக்கு. இதில் வந்து இப்போ slip stitch போட்டு முடிச்சுக்கணும். செகண்ட் லைன் முடிச்சு. நெக்ஸ்ட்டு தேர்ட் லைன் chain 1. ஸோ அதே மாதிரி தான் ஒரு சிங்கிள் crochet 2 double crochet ஒரு சிங்கிள் crochet 2 double crochet போட போகிறோம் இந்த லைனை. இப்போ நமக்கு 20 வந்திருக்கு. நெக்ஸ்ட் லைன் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். சேம் அதே மாதிரி தான். ஸோ அதே இதில் வந்து ஒரு சிங்கிள் crochet நெக்ஸ்ட்டில் ஒன் சிங்கிள் crochet அதுக்கு அடுத்ததில் 2 சிங்கிள் crochet. நெக்ஸ்ட்டு 1. ஸோ இதே மாதிரி போட்டு இந்த லைன் 4ஐயும் முடிச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ வந்து நமக்கு 28 கிடச்சிருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு chain 1. ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் பண்ண வேண்டாம். இது அப்படியே வந்து நம்ம ஃபார்ம் அது ஃபுல்லாக சிங்கிள் crochet போட போகிறோம். இதில் இன்க்ரீஸ் பண்ண போகிறதில்ல. ஸோ எல்லாத்துலேயுமே அப்படியே ஈச் சிங்கிள் crochetலையும் சிங்கிள் crochet. ஸோ இதே மாதிரி 2 லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம 1 லைன் போடுறோம். ஸோ அதே மாதிரி 2 லைன்ஸ் போட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம போட்டு முடிச்சிட்டோம். ஸோ ஃப்ரம் த பேஸ்லேருந்து 1 2 3 4 5 6 7 லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம். நெக்ஸ்ட்டு நான் வேறு கலர் யான் மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நான் இதை கட் பண்ணல, அப்படியே போட போகிறேன். இப்போது செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. 1 போட்டுட்டு நெக்ஸ்ட் இதில் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் crochet அண்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்கிப் பண்ணி அதுக்கு அடுத்த ஸ்பேஸில் 3 double crochet.
சேம் ஸ்பேஸில் நெக்ஸ்ட்டு ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே. அதே மாதிரி தான் ஒரு ஸ்பேஸ் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு செயின் ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு அடுத்த செயினில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே. ஸோ இதே மாதிரி தான் இந்த லைன் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணணும். ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்டு செயினில் இப்போ நம்ம இந்த லைன் முடிச்சிட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு ஒயிட் கலர் யானில் ஸோ அதே மாதிரி செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. 1 போட்டுட்டு இங்கே நம்ம சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்கள அந்த இடத்துல 3 டபுள் க்ரோஷே. ஸோ இந்த ஸ்பேஸில் த்ரீ டபுள் க்ரோஷே. அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு இந்த 3 டபுள் க்ரோஷே ஸ்பேஸ் இருக்கு இல்லையா, அதில் இந்த சென்டர் ஸ்பேஸில் சிங்கிள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட்டு இந்த ஸ்பேஸில் 3 டபுள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட்டு இந்த 3 டபுள் க்ரோஷே இருக்கு இல்லையா, இந்த மேலே ஸ்பேஸில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே. ஸோ இதே மாதிரி தான் ஆல்டர்னேட்டாக போட்டு இந்த லைன் முடிச்சுக்கணும். ஸோ இப்போ நம்ம 11 லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம். இப்போ 12th லைன் வந்து ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷே அகெயின். ஸோ ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷே. ஒரு செயின் போட்டுக்கோங்க. செயின் போட்டுட்டு ஸோ நெக்ஸ்ட்டு ஃபுல்லாகவே சிங்கிள் க்ரோஷே. இப்போ 12th லைன்லேருந்து ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷே. 12th லைன் போட்டோம். அது 13th லைன்லேருந்து டிக்ரீஸ் பண்ணணும். ஸோ செயின் 1 போட்டுக்கோங்க. போட்டுட்டு ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. அதாவது இந்த ஸ்பேஸ்குள்ளார விட்டு யான் எடுத்துக்கோங்க. திருப்பி இதுலேயும் விட்டு யான் எடுத்துக்கோங்க. யான் எடுத்துகிட்டு இப்படி டிக்ரீஸ் பண்ணிக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு 1 சிங்கிள் க்ரோஷே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு 2ல் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். 1 2. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு 1 சிங்கிள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ். நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள் க்ரோஷே. ஸோ நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ். நெக்ஸ்ட்டு சிங்கிள். நெக்ஸ்ட்டு டிக்ரீஸ். நெக்ஸ்ட்டு செயின் 1. அடுத்த லைனும் ஒரு டிக்ரீஸ் தான் பண்ண போகிறோம். பட் சிங்கிள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட் லைனும் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ணிக்க போகிறோம். சிங்கிள் க்ரோஷே, இதுவும் சிங்கிள் க்ரோஷே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு மட்டும் டிக்ரீஸ் பண்ண போகிறோம். இப்போ நம்ம டிக்ரீஸ் பண்ணிட்டோம். நெக்ஸ்ட் லைன் ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷே. ஸோ செயின் 1 இது ஃபுல்லாக சிங்கிள் க்ரோஷே. இப்போது 21 லைன்ஸ் போட்டிருக்கோம். இப்போது நெக்ஸ்ட்டு வந்து இந்த டெய்ல் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஸோ இந்த பக்கம் 6, இந்த பக்கம் 6 போட போகிறோம். இந்த எண்டில் இருக்க ஒரு செயினும் இந்த எண்டில் இருக்க ஒரு செயினும் ஸ்கிப் பண்ணிக்கணும். ஸோ இங்கேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறேன்.
1 செயின் போட்டுக்கோங்க. ஸோ இதுலேயே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே நம்ம இப்போ செயின் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம்ல அதுலேயே ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட் இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அண்ட் நெக்ஸ்ட் இப்போ 6. நெக்ஸ்ட்டு செயின் 1 போட்டு டர்ன் பண்ணிக்கோங்க. இப்போது இந்த இடத்துல மட்டும் ஸ்டார்டிங்கில் மட்டும் 2 செயின்ஸ், ஸ்டார்டிங் அண்ட் எண்டிங்கில் மட்டும் 2 சிங்கிள் க்ரோஷே ஈச். இது அந்த ஸ்பேஸில் மட்டும் 2 சிங்கிள் க்ரோஷே அண்ட் பேலன்ஸ் இருக்க எல்லாத்துலேயும் 1 சிங்கிள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட்டில் 1 1 1 1 and இந்த ஸ்பேஸில் 2 1 சேம் ஸ்பேஸ்லேயே 2 இன்னொன்று கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ நம்ம வந்து இப்போது இந்த டெயில் மட்டும் 1 2 3 4 5. இப்போ வந்து இந்த ஃபின்ஸ் எப்படி போடுறதுன்னு பார்க்கலாம். ஒன் டூ இந்த லைனில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இந்த மாதிரி இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு எடுத்துக்கோங்க. எடுத்துகிட்டு ஸ்லிப் ஸ்டிச். நெக்ஸ்ட் வந்து செயின் 1 அண்ட் அடுத்தது வந்து சிங்கிள் க்ரோஷே, சேம் அதே ஸ்பேஸில் சிங்கிள் க்ரோஷே அண்ட் ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட்டு 1 டபுள் க்ரோஷே. நெக்ஸ்ட்டு சேம் ஸ்பேஸில் தான் பண்ணிகிட்ருக்கோம் அண்ட் ட்ரிபிள் க்ரோஷே. ஒன் செயின் போட்டு கட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ அதே மாதிரி தான் இந்த சைடும் போட்டுட்டு நான் பட்டன்ஸ் வச்சுருக்கேன். ஸோ மேக்னெட்டிக் பட்டன்ஸ் வச்சு இந்த டெயிலில் மட்டும் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிற மாதிரி. ஸோ இதில் காயின்ஸ் மட்டும் எடுத்துக்கிற மாதிரி, இல்லைனா நீங்கள் அதை கீ செயினாகவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோதாங்க, நம்மளோட மினி பர்ஸ் இப்போ ரெடி ஆகிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு கமெண்ட்டில் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.